мною принято решение о проведении специальной военной операции. The vehicles in general are pretty important right now because we had like 100,000 soldiers in the beginning of the war, or 2,000. Now we have over 500,000, and they need wheels. If you're a human being on Earth and there's another human being on Earth struggling, no matter how small the gesture may be, there is something that you can do to help. And Steve and Satinda, the owners, decided that they would donate one of these vehicles. They were asking for right-hand drive vehicles. They're having a lot of issues with snipers shooting the drivers of the vehicles, things like that. And they wanted right-hand drives to confuse their snipers, and they need a lot of it for medical aid, frontline sort of movements, things like that. So we had one. We decided we'd donate it. Myself and Owen, my colleague, decided that we would help logistically as well as donate the vehicle from Steve's side. We thought we'll drive it. So we've been on the road for about 5 hours. We're about 10 minutes away from his destination now. I'm going to top this up with fuel ready for the morning, get to the hotel. Looking forward to meet everyone else who's joining us on this convoy. Nice early start in the morning for the ferry. Going to land in Calais, and then we are going to go through France, Germany to Poland, to then reach our destination in Lviv in Ukraine. That's where we're going to be meeting Ivan, the guy from Cars for Ukraine. Hopefully he's going to take us to see a bit of what goes on with the cars and how they get ready for use in Ukraine, and then we'll be dropping off the donations to the relevant people and places that they need to go. Somebody who I knew personally died on the front line. And that has created my passion even more to get this stuff done for those people. The Ukrainians are fighting Russian equipment with basic stuff. It's going to be a hard fight, it's going to be a long fight. They do without power, they do without electricity, hot water, heating. And I've been there at minus 11 degrees, and there's no heating, no hot water. No electricity, and it brings you back to earth with a bump at how these people live and survive, and they do it with a smile. The stories that are coming out of Ukraine around the actual fighting are really terrible, and you've got really one of the bravest peoples fighting for their own basic freedoms that we all take for granted, and they do need our support. And I think for me, when I really understood that was a transformational moment, and it's given me very high levels of motivation at a time of year that's usually a bit doomy gloomy. So we've arrived in Lviv. We got in very late last night. This morning we're heading over to meet Ivan, one of the guys from Cars for Ukraine that we've dealt with a lot on the phone, getting the trip sorted. We're going to be going to some of the welding shops, the fabrication areas where they're getting these cars prepared for the various bits that they're going to be used for with the Ukrainian army. Це є моє приміщення, яке я виділив під це, щоб ми могли забезпечити наших хлопців на передовій, щоб ми могли якось максимально полегшити їм там ті умови, наскільки ми це зможемо. Ріжемо плазмою, варимо
бронюємо автомобілі. Коли є в наявності в нас інструмент якийсь, ну то в принципі все. Ми в принципі тут всі пов'язані війною, тому що це не має значення там, чи є в мене хтось, чи немає. Звичайно, в мене є родина в Запоріжжі, в Маріуполі є, які зараз знаходяться під окупацією, і це робиться для майбутнього нашого. Мене звати Сергій Виговський, я з України, з-під міста Броди. Займався раніше дахами, ремонтував дахи і робив нові дахи. І тепер під час війни почав займатися виготовленням та підготовкою турелей для кулеметів, які потім використовують військові в воєнних цілях. Тобто в боротьбі проти російської окупації. Ми виготовляємо турелі різних типів. Є турелі, які розміщені наперед, є такі, що розміщені дозаду, а є такі, що розміщені по центру для руху на 360 градусів. В основному ми використовуємо турелі, які розміщені допереду і дозаду, під крупнокаліберні кулемети, які є дуже великі і їх незручно використовувати на 360 градусів. Тому ми придумали робити їх або наперед, або назад. І також військові їх використовують в різних діях, чи то в наступальних, чи то в оборонних. Для того, для зручності ми робимо їх якось конкретно в одну сторону. Турелі на 360 градусів – це є більш універсальна така позиція чи конструкція, яку можна універсально використовувати або наперед, або назад, можливо і в сторони можна стріляти, але це розраховано більш для компактніших кулеметів, наприклад, під 7,62 калібр. Тому придумали такі саме позиції. Турелі, які використовуються на 360, я вважаю, що вони є менш стійкіші, а ті, що під крупнокаліберні кулемети, вони більш стабільніші і можуть витримувати досить велике навантаження. You know, they have this bio labs where they teach goose to fight in Ukraine. So we made fun of that, and they made this fighting goose, and they fly to Russia and shit on them. And it's not shit, it's a nuclear weapon. So shit on them, and they will be fine with that. They got used to eat shit from the news. That's gonna be one for you as well. Прохання для всіх, будь ласка, допомагайте нам чим зможете, допоможіть нам сьогодні, щоб ми завтра не були під окупацією цього зла. Дякую всім тим, хто допомагає нам в скрутний момент. Дуже ми вам вдячні всі. Дякуємо і політикам, і всім, хто відстоює наші права на державному рівні. I would like to thank everybody who is already helping us, who has helped us before. Without you, that would be impossible. Without Western help, as the weapons also would be impossible. But the cars, also very important thing. It's not a tank, but it's kind of nearly as a tank with the things that we do on them. So having a lot of foreigners actually coming to Ukraine, bringing cars, donating, will eventually help us to win the war 100%. So thank you guys all for doing that. We really appreciate that. And I hope we will celebrate our victory in Crimea as soon as possible. Children, adults, normal people, just like us in the UK, but they're fighting a war. Give them help. Slava Ukraine.